Mathematics Basic Topics in Simple. Topic 17 Unitary Method. Example, if 12 pence cost 240, what is the cost of 7 pence? So, cost of 12 pence is equal to 240, cost of 7 pence equals question mark. So, ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ 240 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಪೆನ್ನಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟು 7 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ, ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. So, 12 is equal to 240, 7 equals question mark. So, direct cross multiplication you can do. 7 into 240 by 12. So 12 ones are 12 20s are. So 7 into 20 is equal to 140. So cost of 7 pence equals 140. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗು ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5 kgs of mangoes is ₹1000. What is the cost of 3 kgs? So cost of 5 kgs 1000, cost of 3 kgs question mark. 5 is equal to 1000, 3 equals question mark. So cross multiplication, 3 into 1000 by 5, 5 ones are 5 200s are. So 3 into 200 is 600. So cost of 3 kgs of mangoes is 600. This is unitary method. Thank you.